This video is presented by AMMAN-TRY 500 God TMT bars. இந்த சந்தல பொந்தல ஒளிஞ்சிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன், நான் ஒரு தபா தான் சொல்லுவேன், ஒவ்வொரு தபாவும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். வணக்கம் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா as a hero. ஸோ ஒரு கதை சொல்லட்டுமா? அது அந்த பேரே செம்ம கேட்சியான பேர். அது இந்த டைலாக் செம்ம கேட்சியான ஒரு டைலாக். ஏன் இந்த படத்துக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னு வச்சிங்க? ரெசுல் பூக்குட்டி என்ற ஒரு பேர் எனக்கு தெரியும். 10 வருஷம் முன்னாடி ஆஸ்கர், A.R.Rahaman, ரெசுல் பூக்குட்டி அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் டிசைனர் நிலையிலும் உங்கள் எல்லாம் என்ன தெரியும். அந்த ரெசுல் பூக்குட்டி எனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்து, அந்த ட்ரீம் தானே த்ரிஷூர் பூரம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணணும். The sound story in the film is a film in the backdrop of this huge recording, archival recording that I have done. So on the film, Sony Pictures saw the film and they wanted to bring the film in many different languages in India. So when we were thinking of Tamil, and Prasad said we will put the name different in Tamil. So and he suggested that the name will be Oru Kadai Sollattuma. There is a story, there is Resul Pookutty, there is sound story, there is this Pooram, there is everything. But there is one thing that is beyond all of them. There is something that is beyond sound story. Okay. There is a story that I am telling you as an audience. நமக்கு ரொம்ப சைல்டுஹுட்லேருந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணும். ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப நாள் அது வில் ரிமெம்பர். பூர்ணம் இந்த ஃபெஸ்டிவலை பற்றி நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களோட ரொம்ப பெரிய ஒரு ட்ரீம். அந்த ட்ரீம் மாறுறதுக்கு என்ன ரீசன், ட்ரீமாக ஆகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் என்னவாக இருந்தது? பூரம் டிவியில் பார்த்தாச்சு, ரேடியோவில் கேட்டாச்சு, பூரம் இந்த மாதிரி பெரிய ஃபெஸ்டிவலு யுனெஸ்கோ சொல்லியாச்சு, ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ ஹேவ் டு see this Pooram. All that we know, but I have not experienced Pooram. 15 days you have to record. So I go to see, because before the main Pooram happened, there are small temples, ellam kochu Pooram ellam varum. So I went to see it. Then I realized it's humongous, it's massive in scale. And oru 500 musicians irukku, ஒரு 200 செண்டை, ஒரு 100 கொம்பு கோல், ஒரு 100 இலத்தாளம், இந்த மாதிரி ஒரு 100-150 ஆனை, ஒரு 70 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குது இந்த டெம்பிள், அவரோட 10 லட்சம் ஆள் வரும், இதெல்லாம் காணான். இது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா இல்லையா? இந்த பெரிய ஒரு விஷயம், ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். அப்போது ஐ ஸ்டார்ட் பிளானிங். அது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸு 3 மணிக்கூர் இருக்குது, 3 hours. அந்த மாதிரி 5 பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. பஞ்சு மேளம், பாண்டி மேளம், பஞ்சாரி மேளம், அந்த மாதிரி 5 மேளம் இருக்குது. அது முதல்ல இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணால் ஒரு பெரிய விஷயம். The one is the actual Pooram, the other is the archival recording that I wanted to do, which is being funded right now. So I go and I plan everything. They take me to different places. Okay sir, we can record here, we can record here, everything. I am not finding it good. Finally they took me to one temple, which is near in Thrissur only, quite nearby, some 30 kilometers away from the main temple, this temple. So they told me, sir, this temple, the Vadakkunnatha temple, which is where the Thrissur Pooram happens, is exact replica of this temple. This is an older temple. So I heard all that and I clapped and I checked its acoustics right or not, and I was not satisfied. And there was a gate, and the gate was open, so I walked out. I went into ஒரு இடநாழியிலே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தலம். அப்படி சொன்னப்போ எனக்கு தோணி ஒன்று கிளாப் பண்ணி நோக்கா. I clapped and I found this is the best place. ஒரு செண்டையோட சப்தம் அது நமக்கு செவியில் கேட்க மாதிரி மைக்குன்னு கேட்பிக்கணும். അപ്പോൾ അതിന് അക്കോസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസാദിനെ വിളിച്ചു ചൊല്ലി, പ്രസാദ് இந்த இடத்துல அந்த மேளக்காரெல்லாம் வர முடியுமா? ഇവിടെ ஒரு தணல் இல்லை, மெயில் ஹீட்டு 38 degree Celsius ஹீட்டு. இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுமா, அது வேறொரு விஷயம், வி வில் லுக் அட் இட். அந்த மேளக்கார் இந்த வருமா, இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமா இருந்தால் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ். அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது அந்த மேளத்தில் சீஃப்டன் அப்போது குட்டன்மாரார் வந்தாச்சு. அந்த பெரிய ஒரு மியூசிஷியன், பெரிய வெரி வெல் ரெஸ்பெக்டட் மேன் இன் கேரளா, பத்மஸ்ரீ எல்லாம் கிடச்சாச்சு. அவர் அப்போ நான் அவருக்கு கேட்டேன், இந்த பக்கத்தில் மேலக்காரெல்லாம் வருமா, இவ்வளோ தணல் ஒன்றும் இல்லை,
இவட வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா அந்த கேட்டுட்டேன். அப்போது என்ன நோக்கிட்டு அந்த குட்டம்மாரை கேட்டேன், ரிசூல் நீ எங்கே, how did you reach here? I said, sir, they showed me many places, I didn't like anything. I clapped and I came here. He said, this is the place where 1132 years ago Pooram has begun. Okay. I was shocked. So the very spot you are standing is where it began. Okay. At that moment I felt that, I have not gone there, someone has brought me there. அது ஒரு நிமித்தம். அது தானே ஒரு கதை சொல்லட்டுமா in the film in the genesis. How me as a sound designer trying to record Pooram for a different experience of sound. அது கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் அதில் பாட்டெல்லாம் போடி a film that you can experience and enjoy in a theatre. அந்த ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் லைக் அது ட்ரைலர் பார்க்கும்போது இது என்ன பண்ணாங்க, நிஜமான பூரம் எடுத்து வச்சுட்டாங்களா இல்லை எப்படி ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு அதுவும் ஆளுகள் சோதிச்சிட்டேன். இது நிஜமானையா, இது விஎஃப்எக்ஸா, இந்த மாதிரி இத்தனையும் ஆளுகளை எங்கே கிடச்சி இதெல்லாம் நிஜமான. அது 2017 around 7.5 lakh people have come. 7 to 10 lakh people come there every year. UNESCO says it is once in a lifetime experience. And we covered all that with 24 cameras, hidden cameras. And I had like a massive 5 different sound crews, and we have massive recording thing and massive footage of all this. Then when the film started rolling, so we shot about 17 days altogether for the film, and when the film started rolling we had like 3 units, 3 cameras simultaneously rolling. Most of the situations, Prasad is a very clever and cunning fellow. He would just put me into situations. So I am like because I have worked in Hollywood and all that, for me it's like the sequence shoot பண்ணலாமா, அது இதன் பின்னாடி என்ன சம்பவிக்கும், இது முன்னாடி என்ன பின்னாடி என்ன இதெல்லாம் கேட்டுட்டு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போக. அப்போது நான் ஒரு வருஷம் செல்லும்போது அது ஓகே इका ऐसा ऐसा है तो आप जाओ. It's like, hello, what? नहीं, do it, all will be good, do it. So they are shooting with like 3-4 cameras. And they shoot like 45 minutes, 50 minutes, 1 hour, footages. They keep shooting with me, and with no basic script. So and they they cut and they edit it and they make a 3 or 5 minute sequences. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் போர்ஷன்ஸ், த கிளைமேக்ஸ், ஃபிலிமின் கிளைமேக்ஸ் இல்லை, அதுவும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் செட்டப் பண்ணியில்லை. அது கிளைமேக்ஸ் யூ ஹேவ் டு see to believe it. There was a huge sound show at the end of the film, but there were also sequences where I really have to be myself, learning lines and doing things, and so that we have a narrative with all this. The Pooram recording எல்லாம் ஒரு பேக்ட்ராப், அதில் அது பேக்ட்ராப் வச்சுட்டு ஒரு நல்ல கதை, மெனஞ்ச ஒரு கதை, ஒரு வெல் நிட் ஸ்டோரி இஸ் தேர் இன் த ஃபிலிம். ஸோ இட்ஸ் அ ரியலி என்ஜாயபிள் ஸ்டோரி. நான் அடுத்தது அதான் கேட்க வந்தேன், லைக் நீங்கள் ஒரு சவுண்ட் டிசைனராக ஃபிலிம்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு ஹீரோவாக கேமரா முன்னாடி நிற்கும் போது எப்படி இருந்தது, எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்றது தான். லைக் இதை தாண்டி லைக் ஐயோ நம்ம தெரியாமல் இந்த படத்தில் ஒத்துக்கிட்டோமோ ஹீரோவாக நடிக்க ஆன் கேமரா வர்றதுக்கு அப்படின்னு எப்போது ஃபீல் பண்ணீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு தோணி இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரும் இல்லை. I felt me being myself, so I was just like me. And but after the film was done, after I saw the edit, I was very apprehensive. I didn't want to show it to people. I was like, no, I don't want to talk about it. So, and there was a lot of, it took almost 14-15 months to do the post production. One is because we have a temple tradition which is more than 1100 years old, and I don't want to change anything in that. So the music or the sounds that we recorded there, I didn't want to tamper with it. But this is a film, this is a feature film, this needs things to be reorganized. So they would edit sequences and send it to me. I would lay up sound on it, and I would tell them, okay, this shot is not corresponding to that sound, so you go change it. So they will go search all the footages and they pull out, they find.
So and they'll come back to me, then I will change again, it will go back to them. So like that, a lot of back and forth the film had gone through. The song is and trailers were edited by Anthony, and I asked Anthony to look at it. So there was a lot of back and forth. So the film took a lot of time to finish, and the film was first it was shown in Canada, in Toronto, to an audience of 500-600 audience. They were all doctors from all over the world, from US and UK and Europe and other countries. And I was like, how to show my face, and I was like, then after the film got over, there was like deadly silence, and there were people crying and all that. Then I came out and I see lots of people lined up to take photographs with me. I said, what the heck is happening? So everybody reacted very positively to the film. So that gave me confidence. Then the film got selected in Chennai International Film Festival. People have seen it, and PC Sriram, who was there when the last sequence was playing, he was like, wow, and he was like screaming in the theater. Then he came out and he tweeted, said, this is not a film, it's an experience. So for me that was the biggest reassurance. Then the film got shortlisted at the Oscars and all that. We went to the US to show the film to people, and everybody reacted so well. The Cinema Audio Society of America's people came, they saw, they honored me, and they said, you know, Resul, you have not done a film or you have done some recording. No, you have preserved something for the future generation. This is not a film, this is a cultural contribution. This is what exact words they said. I was so touched by it. என்னாச்சா நமக்கு ஒரு 100 வருஷம் 200 வருஷம் 300 வருஷம் அந்த வெளிய பீரியடே இல்லை. அவருக்கு ஒரு 200 வருஷம் வந்தாச்சால் ஒரு பெரிய பீரியடு. ஒரு 75-year-old பில்டிங் இருந்தாலும் அதில் டச் பண்ண முடியாது. They have to preserve it. அது மியூசியம் மாதிரி வச்சுருக்கேன். நமக்கு ஒரு 300 வருஷம் 500 வருஷம் 1000 வருஷம் 2000 வருஷம் 5000 வருஷம் ஒரு 10000 வருஷம் ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம culture is from 10,000 years old. We come from an oral tradition. நம்ம எல்லா நாலேஜும் அந்த வேதம் உபனிஷத்து எல்லாம் அது ஓரலி அந்த பாஸ் ஆன் பண்ணிட்டுருங்க. நமக்கு ஒன்றும் குறித்து வைக்கணும் ஒரு சீலமே இல்லை. அப்போது ஒரு 1000 வருஷம் பழக்கம் உள்ள ஒரு ட்ரெடிஷன் அது ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அந்த ஒரு சிந்தையே நமக்கு இல்லை. டுமாரோ குட்டன்மாரார் may not be there. Tomorrow all the new laws will change, the elephants won't be there. Tomorrow there won't be any fireworks because the things are changing, the rules are changing. So I thought tomorrow Thrissur Pooram will not be the same the way it has done yesteryears. So we need to preserve it. We need to take a note of it and keep it in the good hands. So that was the beginning of it. Now today I am able to come to Tamil cinema audience with a film that represents India's biggest tradition, with a story that moves you, that touch you, that entertain you, that at the same time you have something to show it to your children, to say that, oh, this is what is India is all about. So I feel in both the levels I have fulfilled a dream which was faded in my memory, a dream which was dusted in my memory, and someone like a nimittam, அந்த மாதிரி நான் டெம்பிளில் இடவழியில் போய் நின்ன மாதிரி ஒரு நிமித்தம் ஒரு ஆள் வாஷிங்டனில் வந்து பணம் போட்டி இந்த ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணி அது இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் ஆகி வந்திருக்கேன். அது எல்லாம் திரும்பி நோக்கும்போது எல்லாம் ஒரு வெளிய ட்ரீமு, எல்லாம் ஒரு ஃபேண்டசி, எல்லாம் ஒரு அன்ரியல் எஃபெக்ட். இப்போ நாங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறோம், ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்குறோம், ஒரு சீன் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா எங்களுக்கு அந்த சீனில் பேசுகிற டயலாக்ஸ், அந்த எமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும். ஒரு சவுண்ட் டிசைனராக அந்த சீனில் அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாமே தாண்டி என்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க் அதில் ஒரு சவுண்ட் டிசைனருக்கு இருக்கும்? ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இதை விட ப்ரில்லியண்ட்டான கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இது பார்க்குற ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் காமனாக தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக. அந்த 2.0 நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தில்லையா? அந்த 2.0 அந்த மெயின் சேலஞ்ச் என்னதானா, இந்த மாதிரி பெரிய விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அது மாதிரி செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் பறக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு கன்செப்ட், வெரி ஹெவி கன்செப்ட் ஃபிலிம். பட் வாட் ஐ தாட் இஸ், if I cannot convince my audience that
if the audience start questioning, செல்ஃபோன் எல்லாம் பறக்குமா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஒரு வாட்டியர் ஆடியன்ஸ் அங்கே திரும்பி கேட்டுட்டா அந்த இட்ஸ் அ ஃபெயிலுவர். ஸோ ஐ ஹவ் மேட் இட் அ பாயிண்ட் தட் தே ஷுட் நாட் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின். அந்த ஃபிலிம் போகும்போது அந்த குருவி மறிக்கிற சீன் இல்லையா, அந்த குருவி மறிக்கும்போது ஐ வாண்ட் த ஆடியன்ஸ் டு ஃபீல் தட் சம்மன் வெரி க்ளோஸ் டு தம் ஹேஸ் டைடு. ஒரு வாட்டி ஆடியன்ஸ் அது கேட்டுட்டு அது கண்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் இஃப் தே திங்க் தெம்செல்ஃப், அது பிகாஸ் ஆஃப் மீ தட் குருவி ஹட் டைட் இல்லையா, நான் எந்த ஒரு பாவம் செய்திருக்கு, அந்த நம்மள ஒரு அனிமல் மறிக்கிறத நம்ம கண்டுட்டில்ல பார்த்துட்டில்ல, ஒரு குருவியை ஒரு பட்சியை மறிக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டில்ல, அது எங்கே மறிக்கும், எல்லாருக்கும் ஒரு லாஸ்ட் பிரெத் இல்லையா, அந்த குருவியோட லாஸ்ட் பிரெத் எடுத்துட்டேன், அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த குருவி ஒரு மறிக்கின ஒரு ரியாலிட்டியில் இல்லை, இந்த ரியாலிட்டியில் ஒரு குருவியை கொன்று அல்லங்கள் மறித்து அல்ல ஒரு பட்சி மறிக்கின சவுண்டு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இல்லை. அந்த ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் சவுண்டில் அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு க்ரியேட் பண்ணி அது ஒரு ஆடியன்ஸ்னு கொடுக்கும்போது ஆடியன்ஸ் ஷுட் ஃபீல் தட் தேர் கேனாட் பி எனி அதர் சவுண்ட் பட் திஸ், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும். அது குருவி மறிக்கின சீன் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். அது എല്ലാവരും സൗണ്ട് பண்ணும் ஃபிலிமில் எல்லாரும் சவுண்டு போடும், நான் அதில் இமோஷன் தேடும். 4D ஆடியோ எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்க பீப்புள் அப்படின்றத பற்றி அது இந்த when you work in films, when you meet so many people, when you meet so many directors to work with, someone will come and question you, someone will come and take away all your what you call all your comfort points. And Shankar is one such person. And when we discussed the script, he always told me, sir, I want sound to come from the screen to their feet and go back. So then he told you, yeah, he told you this. He said, okay. yeah, because he's conceived it like that. Okay. அப்போ என்னோட கேட்டேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கா, அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் பாசிபிளா? ஐ said theoretically possible, but practically யாருமே இதுவரை செய்துட்டில்லை. ஸோ அது ஒரு சமயம் வேணும், இன்றைக்கி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண சமயம் வேணும். அது பின்ன ஒரு வருஷத்தை ரிசர்ச் பண்ணி அந்த டால்பி அட்மாஸ் இந்த ஆர்கிடெக்சரில் சேஞ்சஸ் வருத்தி அது சாஃப்ட்வேர் ரீரைட் பண்ணி அது நமக்கு ஒரு புதிய இன்வென்ஷன் கொண்டு வரான். പക്ഷേ ஒரு எக்ஸிபிஷன் சிஸ்டம், ஒரு தியேட்டரில் ஒரு சினிமாயில் அது பண்ண முடியாத, அது அவரோட ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது. ஆ சிஸ்டத்தில் கொஞ்சம் மாற்றங்களுக்கு வருத்தி அவருக்கு ஒரு ஃபைல் மாட்டி ஒரு சுவிட்ச் போட்டி வேறு சிஸ்டத்தில் போனோம், சுவிட்ச் போட்டி வேறு அதில் திரும்பி அவரோட ஒரிஜினல் சிஸ்டத்துக்கு வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸி ஆப்ரேஷன் வேணும். அதுக்கு ஒரு வருஷம் எடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸி ஆப்ரேஷன் லெவல் வரேன். ஒரு 20 ദിവസം ஒரு 30 ദിവസം ഞാൻ அந்த சத்யம் தியேட்டரில் இதெல்லாம் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி, ஒரு டோல்பி அட்மாஸ் தியேட்டரில் ஒரு 64 ஸ்பீக்கர் 65 ஸ்பீக்கர் இருக்கும். அந்த SRL 4Dயில் தேர் நார்மல் ஸ்பீக்கர்ஸ் போட்டுட்டு 632 ஸ்பீக்கர்ஸ் we have installed. And everything has been driven through the existing system. We have rechanged, reformatted. And I am very happy and proud that through a South Indian movie, an Indian movie, that we have given the world cinema sound a new format called SRL 4D. அதில் வந்து லைக் 3.0 அப்படின்னு ரஜினி சாரோட ஒரு சின்ன கேரக்டர் இருக்கும். அதில் சவுண்டிங்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரஜினி சாரோட வாய்ஸ். அந்த ப்ராசஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Kutti Rajini was always a big trade secret for us because we didn't want to reveal it. Okay. And we wanted people to come and find out, in theaters. And 3.0 is always a cell phone flip. You flip a cell phone, you become a 3.0. Or 3.0 flip and becomes a cell phone. So we wanted to be more like an Ant-Man, Okay. We wanted to be like that. So yet we want that to be very real. So Rajini sir's own sound we have taken and processed it and created 3.0. Okay. It's a very dwarf sound,
we made it like a dwarf. தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப பொறுமையாக என்னோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னீங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் Participated in Great Indian Movie Ticket Contest and we won. movie tickets கொடுத்திருக்காங்க. Allotted 2 tickets for Behind Wood movies. Thank you Behind Woods for the gift. So please subscribe the channel and enjoy like me. பிஹைண்ட் ஹவுஸ் வழங்கும் த கிரேட் இந்தியன் மூவி டிக்கெட் கான்டெஸ்ட். இந்த கான்டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே வேணா இருக்கலாம், உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டான ஒரு தியேட்டரில், உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டான ஒரு ஷோ டைமில் உங்களுக்கு பிடிச்ச படத்துக்கான மூவி டிக்கெட்ஸை பிஹைண்ட் ஹவுஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறோம் ஃப்ரீயாக. ஒரு புது கான்டெஸ்ட்டாக இருக்கே ப்ரோ. இந்தியா முழுக்கவா? இந்தியா முழுக்க. அப்போ இந்தியா முழுக்கனா கோவா? கோவாலையும் தான். பெங்களூர் பண்ணலாமே. அப்போ நான் ஆந்திர பிரதேஷ் போயிட்டேன்னா நீ பண்ணலாம். ஓகே, இந்தியாவில் எங்கே வேணா பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக பண்ணுற கான்டெஸ்ட் இல்லையா, ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கணும். அதுக்காக அந்த கான்டெஸ்ட். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ? ரொம்ப சிம்பிள். பிஹைண்ட் ஹவுஸ் யூடியூப் சேனல் போயிட்டு பிஹைண்ட் ஹவுஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி அதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து 8925421644 நான் சொன்ன இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய பெயர், கன்வீனியன்ட்டான ஷோ டைம், கன்வீனியன்ட்டான தியேட்டர் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச படம், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான ஃப்ரீ கப்புள் டிக்கெட்ஸ் உங்களை வந்து அடையும். இந்த கான்டெஸ்ட் எவ்ரி சண்டே நடக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, பிஃபோர் எவ்ரி ஃப்ரைடே உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அனுப்பிச்சிடணும். ஸோ சண்டே உங்களுக்கான டிக்கெட்ஸ் வந்துடும். அப்போ நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி நான் அனுப்பிச்சிடலாமா? நீ அனுப்பக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் சொல்லி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன். அப்போ நீங்களும் சீக்கிரமாக போய் இந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கான டிக்கெட்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ உடனே போய் பிஹைண்ட் ஹவுஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இதுக்கா? This video is presented by AMMAN-TRY 500 GOT TMT bars.